Today I will solve some problems from 5.4 and then I will explain chapter 5.5. Now let's start. I will do some questions from, I will solve some questions from each subsection. I hope it will be good for you. Now let me open the page here so that you can see both the white screen and like this. Okay, now let's first do some example from evaluating integrals. For example, let's do some trigonometric ones. Let's start first with the easy one. 7. From 0 to 1, find the integral x squared plus square root of x, yes, dx, equals. If you're a beginner, I'll suggest you to solve some problems using some rule like this. Okay, but you will get used to it. Until you get used to it, I suggest you to do like this, because otherwise you will get confused. So we know that we have formula x to the power of n dx. Integral of this function is x to the power of n plus 1 over n plus 1 plus c. Remember, this is indefinite integral, that's why I wrote plus c. But here we have definite integrals. We have borders. That's why I don't need to write plus c or other things. So I will write x to the power of 3 over 3 from 0 to 1 plus x to the power of 1 over 2 plus 1 over 1 over 2 plus 1 from 0 to 1. So what I will get, x to the power of 3 over 3 from 0 to 1 plus x to the power of 3 over 1, 2 over 3 over 2 from 0 to 1. Now I will write 1 over 3 minus, now lower boundary, 0 over 3 minus plus. So this is 2 over 3 square root of 1 to the power of 3 minus 0 to the power of 3. Yes, so this is 0, this is 0, this is 1. I get 1 over 3 plus 2 over 3, which is 1. Now let's do some trigonometry. For example, 11. It says find from pi over 4 till 3 pi over 4 cosecant theta, cotangent theta, d theta. Remember, we have formula. Not formula, but yes, the formula. Derivative of this is theta. Cosecant theta is minus cosecant theta times cotangent theta, meaning integral of this function will be minus cosecant theta, meaning we will write here without hesitation minus cosecant theta from pi over 4 to 3 pi over 4. Yes, so what we'll get, we will get minus cosecant 3 pi over 4 minus cosecant pi over 4. Cosecant pi over 4 and cosecant 3 pi over 4 is square root of 2. Meaning we will get minus square root of 2 minus square root of 2, which is minus square root of 2 plus square root of 2, 0. Now
let's do something complex, a little bit complex. It's not that much complex. For example, 14 from minus pi over 3 till pi over 3, find derivative of 1 over 1 minus cosine 2t over 2 dt. What we will get? So again, I will write something like this. So this is 1 over 2 minus, yes. Now I will apply substitution rule. 1 over 2 dt minus 1 over 2 is constant here, so I will just put it here. Oops. Cosine 2t dt equals. Now let's find derivatives. Derivative of 1 over 2 is 1 over 2t from minus pi over 3 till pi over 3. Yes, minus 1 over 2. I will keep the constant as it is. Antiderivative of, like, integral of cosine 2t is minus sine 2t. And remember, if you find derivative of sine 2t, you will get 2 cosine 2t, but we don't have 2 here. That's why we have to write additional 1 over 2 here. From minus pi over 3 to pi over 3. So I will put the constant here. So what I will get, we have this 1 over 2. Instead of t, I will write pi over 3 minus 1 over 2 times minus pi over 3 minus 1 over 4 sine 2t from minus pi over 3 to pi over 3. So here I have pi over 6 plus pi over 6 minus plus this. Here we have minus 1 over 4 times sine 2 pi over 3 minus sine minus 2 pi over 3. I put here this here equals. We have here pi over 3 minus 1 over 4. So sine 2 pi over 3 is, we can write this one as sine pi minus pi over 3, where we will get, oops, I think I go down, yeah. Yes, where we'll get square root of 3 over 2. I'm positive. Minus. This is minus, that's why I will put minus here. So minus will be plus. Minus 2 pi over 3 is minus sine minus 3 pi square root of 3. Sorry. Sine minus 2 pi over 3 is square root of 3 over 2 minus. That's why, and we have also additional minus here, it will be plus. Minus 1 over 4 times 2 square root of 3 over 2. Pi over 3 minus square root of 3 over 4. Voila.
This is the answer. Okay, now, another example. Wait. Okay, now let me do another example. For example, something a bit difficult. I don't know which one is difficult for you. I really don't know. For example, okay, let me do 25. Okay, it's a bit different, I think. 25. It says find integral of sine 2x over 2 sine x dx from pi over 2 till pi. What I'm gonna do, sine 2x is 2 sine x cosine x. This is formula from trigonometry. Yes, so this is the most difficult part, and that's it. Not difficult at all. Now, and derivative of cosine x is minus sine x, as we know. No, not minus, sorry, sine x from pi over 2 equals sine pi minus sine pi over 2. Sine pi is 0 and sine pi over 2 is 1, so 0 minus 1 is minus 1, and that's it. Another example. I think it's enough from this part, because I really don't know which one can be difficult for you. Maybe 33 or no, 34. Okay, this is interesting one. From minus 1 to 0, pi over x minus 1 dx. Interesting one. We should know that. I think we have talked about it, like x to the power of something, like a to the power of x derivative is a to the power of x times ln a. Yes, so antiderivative of a to the power of x will be a to the power of x over ln a. So that's why we'll write here 1 over a, here is pi, ln pi times pi to the power of x minus 1. Exactly the same thing from minus 1 till 0, and that's it. So 1 over ln pi is constant, pi 0 minus 1 minus pi minus 1 minus 1. 1 over ln pi to the power of minus 1 minus pi to the power of minus 2, and you can keep it like this is fine. Now let's do from 35 till 38. Guess an antiderivative for the integrand function. Validate your guess by differentiation, then evaluate the given definite integral. Keep in mind chain rule in guessing an antiderivative. Okay, that's good question. Good part, tricky part. Meaning we should first find we'll just find integrals, okay? Then we'll do reverse operation to check our answer, whether we got right or wrong. Let me do which one? I don't know. Maybe the one with the trigonometric function, like 38 from 0 to pi over 3 sine squared x cosine x dx. Okay, cool, good one. What I'm gonna do,
the thing I should know is that to remember chain rule, we know that. That's a very good question, by the way. We know that derivative of x to the n is n times x to the n minus 1. Yes, and times, like let's say not x to the n, but fx to the n, a random function, power of n. N times fx to the n minus 1 times derivative of that function. Yes. Now we have something like this, meaning fx is such function that when we find derivative of that function will be cosine, and this will be something like this. And we know that derivative of sine x is cosine x, meaning our function, meaning our function will be something like this. I think you get what I mean. Why? Because let's check. Derivative of sine cubed x is 3 sine squared x times derivative of sine x, which is cosine x. But we have here additional 3, which we don't have here, meaning we have to write 1 over 3 instead of like here, not instead but next to sine cubed x. So 1 over 3, I will just put it as constant, 1 over 3 sine cubed x from 0 to pi over 3. That's a good question. What I get is 1 over 3 is constant, sine cubed pi over 3 minus sine cubed 0. Sine cubed pi over 3 is, so sine pi over 3 is square root of 3 over 2, so meaning this will be 0, by the way, meaning cubed. Okay, what I will get, 1 over 3 times 3 square root of 3 over 6, 8, sorry, and the answer is square root of 3 over 8. That's a good question. Now let's do, why this is going up, I don't know, I have no idea, but it happens. Now let's do another example from different subsection. Okay, derivatives of integrals. Good question. Find the derivatives. So the name of subsection is derivatives integrals. Good. Find the derivatives in exercises, blah blah. A, by evaluating the integral and differentiating the result. B, by differentiating the integral directly. Okay, let's do, for example, I don't know, 40, yes. First, A, we are doing 40. 40A. Okay, what is 40? The function is
function is. Let me first write the function. So d over dx, meaning differentiate, and integral 3t squared dt. Okay. A, what we have to do? It says by evaluating the integral and differentiating the result. Okay, first we will evaluate the integral, meaning find the integral. This integral. dt equals 3 is constant, t cubed over 3 from 1 to sine x. Okay, we'll get 3 sine cubed x over 3 minus 1 over 3, which is sine cubed x minus 1. Now we got the integral. We have to differentiate it, meaning yes, meaning d over dx from 1 to sine x 3t squared dt equals to d over dx, this function, sine cubed x minus 1, because we found this integral, so it's this. That's why I can write something like this, equals derivative of this function is derivative of sine cubed x minus derivative of 1. Derivative of 1 will be 0. Derivative of sine cubed x is 3 sine squared x times derivative of sine x cosine x. So we got the answer. B. In B, it says by differentiating the integral directly, meaning do it directly, not one by one. For that, we have something like this. What I'm gonna do is we have formula here. Let me show you so that you can read it by yourself if you want. So where is it? Okay, you can see it here, but I think they didn't give anything important like the rule or something. Anyways, I'll show you how to find it, how to solve it directly. We have here 3t squared. Yes, I will just put upper bound instead of t. Upper bound is sine x. Yes, so I will just write 3 sine squared x, okay, times derivative of that upper bound, d over dx sine x. Easy, not difficult. So I just put, instead of t, sine, and then I differentiate the upper bound, which is like sine x, equals 3 sine squared x times derivative of sine is cosine x, and the same answer. And that's it. Now and another example. Find dy over dx from 45 till 56.
For example, let's do, like, I will do the same thing. Let's try what? Let's try, for example, I don't know. Maybe 50, or yeah, 50 is a good one. Then I will solve area problem. I will do area problem. I will solve area problems. From 0 to x, 2 cubed plus 1 to the power of 10 dt cubed equals, and not equals. So what we have to do to find dy over dx equals, so derivative of this function will be, so this is power function, yes, 3, I will just copy this dt over power of 2, yes, and then derivative of inside function, so d over dx plus 1 power of 10 dt. Yəni ki, demək istədiyim nədir? Burada çətinlik çəkmək lazım deyil. Power function'dır. Yəni x to the power of 3 olaraq düşünün. Bunun derivativini istəyir sizdən. Nə yazırıq? 3x kvadrat yazmırıq. Vurulsun bir də x-in derivativi. Eynisini yazmışam. Yəni elə bilin ki, bunun sadəcə x-in yerində integral var. Bu qədər. Yəni başqa bir çətin bir şey yoxdur burada. Ondan sonra da vurulsun derivativi, içindəki function. İndi nə edirik? Elədiyimiz şey heç bir şey. Sadəcə bunu tapmaqdır. Bu zaten olduğu kimi qalacaq. Buna heç nə eləyə bilməzsiniz. Bunu necə tapırıq? T-nin yerinə dedik ki, upper bound-u qoyuruq. X-i qoyacağıq. Yəni ki, nə alacaq? Gəlin birinci bunu yazaq. Yazacağımız şey nədir? Ay, salam. Okay, now I will just put, instead of t, x cubed plus 1 to the power of 10. Okay, I just put x there, nothing else. And that's it. And then derivative of x, it's just 1, so I don't need to write it. So we have here 3, I will just put it here. And then this function. From 0 to x, t cubed plus 1 to the power of 10 dt squared. And that's this is our answer. Now let's solve array problem. Let's do array problem. Find the total area between the region and the x-axis. For example, let's do 57. Function is minus x squared minus 2x from minus 3x. Okay, what I'm gonna do is just to write we'll just do like write integral, upper bound, lower bound, upper bound, okay, and then function inside. Minus x squared minus 2x. Okay. But what I would suggest is you to first draw the function, then try to find integral, because sometimes it will give you a problem to write something like this. Niyə? Bəzən funksiyonlar olur ki, mənfi müsbət tərəfləri olur onların. Yəni elə bir ki, siz birbaşa belə yaza bilməzsiniz də. Məsələn, elə bu funksiyonda da elə bir case var. Mənfi x kvadrat
minus 2x-in kökləri nədir? Biri 0-dır, biri mənfi 2-dir də. Necə tapdım? Elə bir ki, mənfi x kvadratı plus 2x bərabərdir 0. Buradan alacağım ki, x bərabərdir 0, x bərabərdir mənfi 2. Və qrafikdə belə bir şey olacaq. Biz mənfi 3-dən başlamalıyıq. Getməliyik 2-yə kimi, düzdür. Və elə bir ki, belə bir şey olacaq. Burada 0. Bir dəqiqə. Məncə səhv çəkdim. Belə bir şey. Burada 2 alır. Biraz çirkin çəkdim. Bura mənfi 2-dir, bura 0-dır da. İndi biz burada nə görə bilərik? Görə bilərik ki, biz burada birbaşa mənfi 3-dən 2-yə kimi yazsaq da, bunun mənfi müsbət tərəfləri var. Ona görə birbaşa yəni qrafi tapa bilmərik də. Ona görə nə edəcəyik? Birinci mənfi 3-dən mənfi 2-yə kimi tapacaq? Yəni bu hissəni. Bir də bizə x-aksis lazımdır da, düzdür. Bir də ki, mənfi 2-dən bu hissəni, bir də bu hissəni, yəni bu 3 hissənin cəmini biz birbaşa mənfi 3-dən 2-yə kimi tapıb, yəni belə yaza bilmərik də. Çünki burada x oxundan aşağıda olan hissələr var, yuxarıda olan hissələr var. Ona görə hissə tapacaq. Yəni bu hissə üstə gəlir, bu hissə üstə gəlir, bu hissə. Bunu necə hesablayacağıq? Yəni mənfi 3-dən mənfi hissədə olduğuna görə əvvəlinə mənfi atacaq. Mənfi hissə dediyim, yəni x oxundan aşağı. Mənfi 3-dən mənfi 2-yə funksiyamız nə idi? Mənfi x kvadratı çıxılsın 2x dx. Üstə gəlinsin. Çünki x oxundan yuxarıdadır. Mənfi 2-dən 0-a mənfi x kvadratı minus 2x dx. Çıxılsın. Çünki aşağıdadır. 0-dan 2-yə mənfi x kvadratı minus 2x dx. Yəni ona görə tövsiyə eləyərəm ki, çəkəsiniz qrafları. Heç bir şey. Sonra hesablayırıq. Mənfi x kubu bölünsün 3 minus 2x kvadratı bölünsün 2 from minus 3 to minus 2 plus eyni şey mənfi x kubu bölünsün 3 minus 2x kvadratı bölünsün 2 from minus 2 to 0 minus mənfi x kubu bölünsün 3 minus 2x kvadratı bölünsün 2 borderımızda 0-dan 2-yə 0-dan 2-yə bərabərdir. Burada 2'lər gedir. Alırıq ki, birinci mənfi 2-ni qoyaq gələn yerinə. Burada mənfimiz var, unutmuruq. Mənfi 8 böl 3 minus 4 minus mənfi 27 böl 3 minus 9. Oy. Plus 0. Yəni mənfi, yəni burada 0 alacağıq. Minus mənfi 2-ni qoyuruq indi yerinə. Mənfi 8 böl 3 2'lər gedir. Minus 4. Minus 8 over 3 minus 4 and 0'daki çıx 0. Bərabərdir. Nə alacağıq? Mənfi müsbət 8 böl 3 çıx 4. Buradan müsbət alırıq. Mənfilər silə bilərəm. 9 çıx 9. 0. Bu qədər. Üstə gəlsin. 0. Burada 3 dənə mənfi var. Mənfi olacaq. Ona görə bura mənfi 8 böl 3. Mənfi müsbət olacaq. Plus 4. Mənfi 8 böl 3 olacaq. Plus 8 böl 3. Mənfi 4 olacaq. Plus 4. Bərabərdir. Mənfi 8 böl 3 plus 4 minus 8 böl 3 plus 4 plus 8 böl 3 plus 4. Bərabərdir. 3 dənə mənfi 8'imiz var. Yəni 3 dənə mənfi 8 böl 3'ümüz var. Yox, 2 dənə var. Olacaq mənfi 16 böl 3 üstə gəl 8 böl 3 üstə gəlsin 12. Bu da olacaq mənfi 8 böl 3 üstə gəl 12. Yəni bu da cavabımızdır. Burada bir də initial value problems var 65'dən 68'ə.
Burada nə deyir? Deyir hansılar initial value problemləri həll eləyir də. Burada you don't have to get, it's not nothing something difficult. Məsələn 65-ə baxsaz, burada prosto bir inteqralları həll edirsiniz və hansının solution olur. Məsələn, atıram, D bəndindəki nədir? Y bərabərdir paydan x-ə 1 bölünsün t dt çıxılsın 3-dür də. Bunun dy over dx-ini tapırsınız. Yəni y prime-ini tapırsınız da. Hansına uyğun gəlirsə, okey, deyirsiniz ki, budur düzgün cavab. Məsələn də, indi D-ni elədik, yəni D-ni elə həll eləyək. Məsələn, D bəndində deyir ki, y bərabərdir paydan x-ə 1 bölü t dt, düzdür. Bu o deməkdir ki, dy over dx-imiz dedik, axı upper bound-u qoyuruq. 1 bölünsün x, həfşə. Ailə 65-də deyir ki, dy over dx 1 bölü x. Okey, deməli 65-ə d uyğun gəlir. Bir də bunu yoxlamalıyam. Y pay, sorry. Bir də yoxlamalıyam ki, y pay ciddən -3-dür. Əgər elədirsə düzgündür. Y pay nəyə bərabər olacaq? Paydan paya x-in yerinə pay qoymuş olacağım. 1 bölü t dt. Bu da bərabər olacaq. Bir də çıxılsın. Dt çıxılsın 3 var burada. Çıxılsın 3. Bu tərəf bizə 0 verəcək. Çünki paydan paya da. Qalacaq cavabımız -3. Deməli, ciddən də D-ymiş 65-ə uyğun gələn. Hamısını belə həll edib uyğun gələni seçirik və bu qədər. Bu chapterdan başqa theory və examples'dan heç vaxt salmırlar da saytda. Amma bilmirəm, əgər sizin exercise'ləri, homework'ləri həll eləyəndə mən çünki çox uzun tutmaq istəmirəm, gec yüklənəcək YouTube-a. Nəsə sualınız olsa zəhmət olmasa qrupa atın ki, bir yerdə baxıb həll eləyə bilək. Belə.